In this video, you'll learn how to name some common fruits in French. Stick around. Alors, répétez après moi. Repeat after me. Une orange. Une orange. Une orange, an orange. Une banane. Une banane. Okay, une banane is a banana. Une pomme. Une pomme, an apple. So une pomme is an apple. Une pastèque. Une pastèque. Une pastèque is a watermelon. Une pastèque. Une mangue. Une mangue. Une mangue is a mango. Une poire. Une poire. Une poire is a pear. Une fraise. Une fraise. Une fraise is a strawberry. Une noix de coco. Une noix de coco. Une noix de coco. That's a coconut. An avocat. An avocat. An avocat is an avocado. An avocat is a homonym. That means it has more than one meaning. So in French, avocat can mean a lawyer. It can also mean avocado. But in this sense, avocat means avocado. So can you repeat that one more time? An avocat. Super. An ananas. An ananas. Okay, so an ananas is a pineapple. Une tomate. Une tomate. Okay, une tomate is a tomato. Why people might argue that tomato is not a fruit, it's a vegetable, I think is a word you should know. Okay, so une tomate is a tomato. Un raisin is a grape. Un raisin as a grape. Une pêche. Une pêche. Une framboise. Une framboise. Okay, that's a raspberry. Okay, activity time. À vous maintenant. What is the name of this fruit in French? What is it called in French? Or. Okay, so it's orange. Une orange. Bravo. Une orange. What about this fruit? What is it called in French? Une pomme. That's an apple. Une pomme. Super. What about this fruit? Une banane. Une banane. That's a banana. And the final one for today, what is this fruit called? Une pastèque. Une pastèque. Et voila. If you enjoyed this video, don't forget to give it a thumbs up and hit the subscribe button if you haven't. Merci beaucoup d'avoir suivi et à très bientôt.